Oyaore kendo nyaka Ramogi juanga kamora mora maintiere machiegni e chenro mar mbaka oromo. Chenro mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Nyaka Ramogi juangi sani wadwa dolo twaka e chenro ni mar mbaka oromo. Kabende antiere kod wendo kae mabende oselemo e studio marwa. Kathuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono en kotudore kod Nono sirkal. Mano mabende idendo ni sirkal mar hasla. Manen toka kabende nwaneno kabende osepiedhi joten migepe mabende ne idayo dhogi e od bura mamalo kacha. Kabende ne ntiere joten migepe 24 mabende no chopo e od bura maduong' kacha. Mano e nyim kamiti mabende ochung' ne dayo dho jogo mabende yande owal kaka joten migepe mopogore opogore. Ne waneno kacha kabende moko kuomgi noduoko penjo, moko kuomgi bende notomo ywak kaluwore kod penjo kata kit penjo mabende ni penjo gi e od bura kacha. Kata kamano ne waneno kit mwandu mabende ne giyango ni gintiere godo e od bura. Mago duto nyaka Ramogi juange weche mabende wadwa twake okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono mar nono kata mar neno kaka sirkal mar hasla kata mano mabende wacho ni mar hasla biro bedo kan kenda mar mondo mi abeda kod twak maket kod mai nyaka Ramogi juang. Okinyi makawuono antiere kod janon weche mag siasa mano Wilberforce Otieno mabende wadwa bedo godo kod twak maket kod mai mar mondo mi watem nono sirkal no mar hasla. Machiegni ahinya Wilberforce e twak marwa okinyi makawuono. Erokamano Joyce kuom luonga Ramogi. Amor kendo Nyasaye loso thuolo mondo wawuo gi jopiny. Erokamano ahinya. Wilberforce ne waneno ka tarik 27 mano dwe mar 9 mano mahiga ni jatend piny Kenya William Ruto ne owalo jomopogore opogore mabende ne dhi pong'o lemo kaka joten migepe mopogore opogore pacho kae. Mano kochakore e lemo mabende no pod ne Musalia Mudavadi mano lemo mar jatend joten migepe duto e pacho kae. Tokwalo gi ne waneno ka nyinge makamago ne ochwal e nyim od bura kacha mano tarik 6 dwe mar 10 higa ni. Tok mano kamiti od bura kacha nochugo kamiti mabende nonego beni piedho kata dayo dho jogo mabende no wala kaka joten migepe. E odira mokadho kata e juma mokadho ne waneno ka joten migepe go ne osedadho gi ka in kaka janon weche mag siasa chenro no mar dayo dho joten migepe ni neno kodhi e yo machalo nade? Joyce, an kaka Wilberforce podo odhiera ni to ang'o matimore Kenya. Kwa chako gi jaduong' Mudavadi odhi kacha ni mondo bed vetted to ong'eyo maler ni gima obedo vetted onge kate katiba. Koro ka chiko ita winjo to neno ka pod joka ni e siasa nikech ng'ama naparo no nyalo bedo neutral man speaker bende koro en ja siasa moloya kata kama beteni. Ka koro nyo wang'iyo gi cha iyudo ka ng'ama winjo bed ni timo vetting ineno kaka koro timo na interview ni ok winjo bed ni in makoro i protector ino winjo bed ni penja ta duoko to macha cha iyudo ka ng'ama winjo bed ni timo vetting ema protect the nominee. Koro gi cha dongere luonge ni total mess up. Nyiso ni kacha cha nena gima ni timo mawaluongo gi dho kizungu ni for formality purposes mondo kikiny Wilberforce ma winjo weche mag siasa ring dhi e doho ni nyok gitimo vetting e bunge kaka chik dwaro. Koro nyaka sani dhiera nikech ki nyoing'io kata joka kaka wuoyo nominees moko kia kata tich magidhi tiyo. Yudo ka ng'ato nyis ni to ere certificate to ni certificate ni dala to no dhi e panel for vetting koro dhiera to nong'eyo makare ni maga achiel kuom gigo midwaro. Ok nong'eyo. Onyise nyoro ni nyisa ni mondo kabiro kato agika kapukoro musang'wen. Koro kadwa nyise ni nakian sang'wen oseromo mano nyiso ni ang'ama janiko ma wiyo kethore. Koro ni mai ng'ama dwa bedo trusted gi ngima mag jo Kenya ni bedo cabinet secretary. A total mess gi dho ngere. Koro ano kamor gi kaka gicha timore. Mar ariyo ikuot wach moro gi dho kizungu ni hustlers. Joma no bedo nominated kacha the nominees all of them gin jomi luongo ni millionaires. Hustler moro manyo uso mtura mtu boda boda moro okaneno kacha. Aneno ma jomo chako ng'ama ne the maximum mane nigi pesa mang'eny 4 billion ng'ama ne nigi matine million 100. Koro idhier ni to
Aslas man onyiso cha gima timore koni ere kaka gigi donjo. Koro an kaka ja non siasa owuonda nikech adier mantie ni ng'en koro gisebedo office. Koro gine administration gi dho ngere. Koro ng'en nyaka walu gima giwacho. But there's a total mess up. Nikech iyudo ka katiba mana jakom okedo ne kabisa okelo gimiluongo ni devolution tend gwenge. Ministry no onge kacha. Koro idhier ni to ang'o madhi timore kacha. Gikaw tich ma jatend migawo mar kor gwenge winjo tim. Gidhi giketo ne Gashagwa, deputy president. Jalup jatend piny Kenya. To gini bicha kiyudo ni ochako poge tich ma jalup ker owinjo timcha. Ochako poge ne Mudavadi. Koro idhier ni to jogi gikaw tuk pinki ponki mane owadwa wacho chako sango matimore ka. Inyalo wacho ni paka chako miele disko kai. Kata kamani wacho ni e kinde mabende ni ipiedho jogo mabende nyando wala kaka jotend migepe. Moko kuomgi wacho ni ne kia gima gidhi timo. Mano nyisa ang'o ne ja Kenya maponono ne dhi luwo machiegni kata ne luwo machiegni kaka chenro makamano ne dhi mbele. Pani moko kuomgi bende nitiere buche mopogore mane luorogi. Mago koro nyiso nang'o? Gima dwana nyis jo Kenya en ni kama koro wagike kaka oganda. Ahinya oganda mar Kaluo. Sani koro winjo watim gimiluongo ni ere gima dhi konyowa kaka oganda. Nikech kido ka joka obedo nominated nominees moko kata mana class 12 ne giyudo D-. Koro professor moro ma Asla manyo riembo boda Migori kama acha ok nyal bedo nominated. Total failure. Gicha kama koro ogikecha. Aneno maka koro in the near future ano kanga prophet mar doom. Lakini kapok wagik next year to weche ok dhi bedo maber ahinya nikech iyudo ka ng'ato ket obedo nominated ni ini dhi bedo public service kaka Aisha Jumwa. Ng'ani okosomo onge gimong'eyo. To en modhi bedo jatend professionals te. Mano jatend jotije piny owacho. En modhi bedo jatelo jotije tete mag piny owacho. En motelo negi. To ang'eyo ga ni kapok ibedo interviewed tinyisi ni kel papers ni tete kadi dwa bedo kata mana jatend staff e county kucha. Ibro nyisi ni nyaka ibed gi degree holder. To jatendie national to nyo orem kata degree no kia kanyo oketo moro ni agriculture jaduong' cha owacho ni certificate ne ni pacho. Koro idhier ni to ang'o matimre ka jogi los ang'o. To gima chak dhiera Joyce jogi pod ni siasa. Nyoro Kitui pod awinjo ka giwacho ni jomoko winjo bi. Nyogi luongo Steve Kalonzo ni mondo obi gimigi moro. Koro idhier ni jogi kare post mo pod gi create mang'eny gi to gigolo kure. Koro joka dwaro mana ni ka wabedo piny kaka jo Kenya to seche moko walemo ne gi mondo Nyasaye omigi wisdom. Dho giwacho ni gilemo molowa. To gidwaro ni mondo lemnegi nikech much is a total failure already. Nikech ing'en kizungu wacho ni ka idwa fail to you fail to plan. Ma already gima gitimo cha ni gise fail already. Tiyudo ka gima ni penja cha. Yudo ka nominees gite 95% margi nigi weche mag mibadhi. Kasto gima koro chak dhiera iyudo ni gidhi gitimo gimiluongo ni hacking e judiciary kocha do jomanyo nigi cases tete nyaka mano neko nyaka mano kwalo nyaka jalup ker makiani en gi pesa di e account kipenje ni to million 202 ni tigolo kure okonyal explain to ni mage joma dhi telo nwa kaka jopiny. Koro kawane bunge mar jo wananchi kucho wawacho ni to ang'o dong' watim mondo waring wadhi e doho. To bende wachako dhier ni doho ni ema kitero e wach moro to giwacho ni oteya. Koro emomiyo wacho ni jogi nyaka koro lemne gi alema.
To bende ka wang'iyo kit mwandu mabende jogo mabende nosedadhogi kaka jotend migepe nitiere godo, ka wang'iyo jal mabende nitiere kod mwandu mathoth mano ne en Musalia Mudavadi mabende opodne lemo kaka jatenda jotend migepe duto, entiere kanyo kod mwandu maderoma bilion 4. Ka ng'at mabende noyango ni nitiere kod mwandu matin mogik nitiere kod milion 80. To ka wang'iyo e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne timo kisera mare mar ombulu, nowacho ni obiro tiyo koda hustlers kata jogo ma yuto gine piny. Ahinya nowacho ni sirkal mare biro bedo koda jogo ma usa lot, nitiere kod jogo ma ponono goyo hand boda boda. Ka wang'iyo kit jogi mabende giyiero, bende gino ma ponono biro miyo kata jo Kenya bedo kod geno ni adiera jogo mantiere piny gima margi nyalo lokore e sirkal manyien. Joyce, Kizungu wacho ni politics is a game. And Kizungu chako wacho ni nitie political statement. Anyalo biro kata nyisi ni Joy bang' show ni tadhi nyiewo ni pizza. To ka wuoka makalo kani tanyisi ni anyisi ni Joy nitie pesa ma winjo ng'ato orna. To pok ayude koro rit matin. I will communicate. Ingen ka sama nyisi ni I will communicate, ano kan committed. Koro dhi yudo ka asebagi laini. Mane gima nyong'acha timo. Kana chako na wacho ni nowuondwa. Ruto nyo wacho ni obro tiyo gi jok mikwano go ekote. To ka gikni ng'amo kongo yiero, en ng'ama nosebedo kata vice president. Ma en Mudavadi. Higni mang'eny masamoro jomoko ne pok onyuol. Nyaka kawuono iyudo ka pod en ma imiye telo. At the expense miwinjo ka en gi pesa miluongo bilion 4. Koro gima nyo timore ne ng'at chano keto manifesto. Manifesto is one of the tools mitiyogo e politics. Ena tool mitiyogo. To gimoro ni ibro kete into practice. Macha to kik jo piny kete pachgi. Alafu mar ariyo shida ma wan go. Nyo jaduong' choka expectation mar jo Kenya odhi ong'awo at 90. Ma jo Kenya ng'eni hustlers wang' ne adhi bedo cabinet secretary. Nyaka gone kura ko wacho ni wane ma wadhi bedo tebu. To mano koro kura nyaka wagone gi. Tido kaka wuono mano ok otimore. Sani ka koro gik odonjo ni it wiyo wil kata gi hustlers. Nyo wanyiewo mogo 100. Wacho ni mogo manyo nyiewo 100 ni ok nyal rekoro. Koro en gima lich ahinya ne jopiny. Kendo kiwuotho oko kata ka in gi simu, Joy wach mabende dhiera. Iyudo ka WhatsApp groups, joma dwaro school fee, joma kata gimo chamo ichiewa gokinyi to missed call opong'i. Nyiso ni jowa thagore kabisa. Onge nothing to smile about. Ato bende parni toka kamiti mabende yande piedho kata dayo dho jogo mano wala kaka jotend migepe. Kato bedo ni jogi nose dadhogi ba owinj gigo duto mabende ne gintiere godo kaluwore kod penjo mayande ni penjo gi nyaka od bura kacha. Kamiti ma kamano notieko chenro mar dayo dho jotend migepe duto 24 chieng' ngeso. Tok mano ne gidhi e romo margi mar mondo mi gindik lipot mabende gibiro chwalo e od bura kacha. Mano lipot mar ponono lero kaka ng'ato ka ng'ato e kind ji 24 kaka ne odadhoge kacha. Lipot ma kama onego bed ni chwalo e od bura mamalo kacha. Giko ne onego beda chieng' tich ang'wen mano ma juma ni. Kapoka ponono koro nyalo bedo akene onyalo bedo rakruok kendo e kind jo Azimio ka chiela kod Kenya Kwanza. Kalore ni kose piedhe kacha jod bura duto koro biro bedo kod thuolo mar twak kotudore kod jotend migepe mayanda dadhoge. Inoni twak nyalo bedo nade od bura kacha kaluwore kod chenro ni mar jotend migepe mayanda se dadhoge. Joyce, en adier ni warito duoko mar komiti manyocha obedo chaired gi speaker Wetangula mondo tebo gine e bunge mondo jo bunge tim gimiluongo na approval. King'iyo cabinet nominees manoyiergi, 95% of them are politicians. Gin jo siasa giduto. Kaka koro un kani donge un office utiyo gi ji ng'eyo ni mang'ane
inyalo reach out on a personal ground bana approve and ingen joma dhi timo ma gin jo siasa. Mar ariyo iyudo ka speaker no rule ni jo Kenya kwanza man gi majority. Tingen kocha gima duong' ahinya en gimiluongo ni numbers. They have the numbers already. Koro mondo gini tamre kalo through bedo matek. Mar ariyo ingen gimoro chanda Joyce. Ng'ato kaka Aisha Jumwa osebedo katiyo e parliament igni 10 kaka mbunge. Kotimo gimiluongo noloso chik. Koro idhier ni to ere kaka nyolo loso chik igni 10 kaka ta degree oonge go. Ichaki idhier ni to ng'ato kaka agriculture nominee Linturi kipenje certificate bende onge go. Koro idhier ni to jogi ere kaka osetiyo. Tido ka en bende nyo en senator. Koro gima duong' en ni jogi dhi bedo approved gite. Gidhi bedo approved gite nikech Kenya kwanza nigi everything. Gin gi speaker manyoch neno ka protect the nominees. Gin gi numbers. Maradek yudo ka the nominees themselves ng'eny gin ma jo siasa mong'ere gisebedo kanyo for more than 10 years. Ng'ato kaka Murkomen obedo nominated kaka jatend migawo mar yore. Koro gima dhiera ni to ng'ato mong'e mana weche mag laws e court oduoge e Senate court ere kaka odwa dhi ng'eyo kaka the best way quality maber mar barabara minyalo ger. Koro an kaka Wilberforce aneno ka there's a serious mess. Nikech kidwa golo ng'ato law kaka in koro ka ni Joy kora dago likana dwa teri ni mondo ibed daktari. Nyalo bedo matek. To kiwacho ni ponono kaka iwacho mana katiyo koda dhok mabendi tiyo godo ni there's a serious mess. Maponono ni nitiere to moro maduong'. Karo nenego bed ni jatend piny William Ruto tiyo kod yo mane e kinde mabende ne oyiero jotend migepe gi mana kaka iwacho ni ng'ato ok nyal gol e ponono loso chike tikete e migawono mar ponono ng'iyo wechego ma tiyo kata ma olure kod wechego mag ndara. Nenego bed no tiyo kod okenge mage mar neno ni ng'ato ka ng'ato mowal okete lainde maber kata oketa e sekta no mabendo nyalo tiyo ne godo jopiny e yo makare moko yudo ng'ikruok moro amora ponono sekta no mowinjo iye e yo makare. Ingen mano yo manyo Ruto winjo bed ni tiyo go ne yom no bedo piny gi technocrats mosebedo go e committee ne kasto gi come out with a team manyalo golo Kenya kama Kenya nitie kawuono. Remember economic mar Kenya rach nikech nye wan gi corona, bang corona weche mag Ukraine mokelo lweny cha fuelo chako bedo, drought bende nego jopiny ineno ka ji thot Turkana kucha. Koro nyo winjo bedo gi team mar jo mosomo jolony nyo luongo jolony to bedo go piny to giwuoyo ting'en nikech anyisi ni siasa bende nitie interest. En nyo dwan mondo o serve interest mag joma nyokonye go siasa. Wanyalo wacho ni ponono oduoko lwete ne jogo ma ponono no chung kode motegno oduoko lwete koro. Nairobi ka wawacho ni nyo alikuwa anacheza kiyeye. Koro mane gima nyotimo. Odwan mondo and ingen gino lich kabisa. Iyudo ka ng'ato wuok e governor to donjo CS. Ng'ato wuok e mbunge to donjo CS. Tiyudo ka joma nyo osomo maonge tich. Kitimo nonro ubo yie koda ni joma osomo ng'eny maonge tich kabisa. Mar professionals. Tiyudo ka jomoko somo kata joma nyotie government. Tiyudo ka ng'ato koro dhi resign wuok e Senate dhi bedo CS. Koro iyudo ka nitie loophole. Lakini nikech koro jasiasa en ma jasiasa. Nyako ng'eni ka amiyo ng'ane gini to kura ma Ukambani amako. Komiyo walo to omanyo jomoko matin thurwa kucha. To ng'eyo ni 2027 ingen Ruto en ng'ama chako siasa immediately ma election mokwongo rumo. Koro en sani gimobro timo en nodwa endelea gi siasa. Nyoro ni winjo ko wacho ni onyalo dwaro Kalonzo mondo biire Kitui. Koro yudo ka en already osechako siasa mane momiyo nyochi neno ka en thurwa Homa Bay. Kodhi Homa Bay to wuondore ni koro dwa nyisowa kaka ong'eyo roads tete gi nyinggi. Ng'acha wuondowa.
Iyudo ka kata mana gimomiyo nyisi ni en oduoko lwete. Nominis iyudo ka ji 10 ni Central Kenya. Gimotemo timo en ni odwano o blackmail joka an kod dongno ni kwatiyo pamoja. Koro dwa mano mark gi for self interest. Ok en gi interest mar asla manyocho wacho. Wacha asla cha nyocho serumo. Asla no wanyalo wacho nen mana mar siasa. Macha tool mar siasa. There's nothing mbibro wacho ni nyoa wacho jo siasa apenji Joyce. Ka nyoa wacho dier ni en rais mar jo aslas. To kodonja ni mokaw mo moketo piny kaka nyocho wacho cha. To kaw mogo ae 100 to 250. Kawuono kidhi nyiewo kin gi 1,000 Joyce. Tidhi nyiewo mogo mar kilo 2 gi sukari kilo 2 gi majan mo matin gi bag mar uru bag cha. To ng'en mana 1,000 rumo kata chako kinyiewo. To nitie ng'at ma mondo yud 1,000 no otiyo ndalo 2. To seche moko ndalo 2 no ok oyudo tich. Oyudo tich mara 500. Koro nyiso ni ng'ani dhi medo thagore to gini bende koro kama gikeni dhi kelo kata kuoma noserumo. Koro en gimo winjo bedo reviewed. Kama kawuono Kenya gike dhi bedo reviewed kata kiwuothe e boma ka ido ka idlers ng'eny gima ji tionge to gin jomosomo. Koro aparo alternative maparo ni nyalore en ni ka koro PSS iluongo gi dholuo ni jogoro mag jotend migawo permanent secretaries. Jogoro mongirore. Ingen kacha chuny tich. Mostly cabinet secretaries gin jomiyiero ma serve interest mar administration modonjo. But joma koro nyalo kelo lokruok. Ne walama ni kane nyalo bedo maber to joma gidhi yiero kaka permanent secretaries gi obed joma technocrats. To ng'en magi joma tiyo to nyalo kelo lokruok. Nyalo advice ni rais ka owinjo bed kama mondo wakony oganda. To bende gima dhiera kata gima permanent secretaries iyudo ka duoko lweto cha pod endelea. Pod gin mana jogo ma pondo no tiyo kode kata no bede toke motegne kinde mag kisera mag omolo. Nikech kiyudo ka nitie jakom mar IBC oluongo ni Hiro. Tiyudo ka jakom mar IBC ma Hiro neni chiege bende obedo shortlisted kaka one of permanent secretaries. Okono en bende noro mana kwayo mare to anyalo wacho ni happen olwar. Gimora mora siasa onge matimore accidentally. Gimora mora matimore siasa en intentional. Nyiso ni kotimo to en card. En card mi play both sides. Rumors new work ni kata nyare bende is among them. Manyo one of the nominees mar health. Koro iyudo ka gini kamogi keni en alamo. En alamo to bende samoro Nyasaye nyalo miyo gimiluongo ni permissive request. Nikech Nyasaye ok wanyal moko mane kaka momondiko ok wanyal tugo gi pach Nyasaye. Nyasaye jo Israel kano dwaro Saulo to nomiyogi moyiero ogolo Samuel no dhi otimne anointing. To bang'e no jogo nothagore sawa. To bende kapod wantiere mane jogo ma bende nyaka sani osedadho gi ne pongo lemogo kaka jotend migepe pacho kae. Gin jogo ma bende jatend piny Kenya William Ruto ne wacho ni en jogo ma bende obiro keto kaka jotend migepe pacho kae. Ok onego bed ni gibedo kod tudruok mora mora e weche mag siasa. Matiende no onego bed ni gin migawo moketie no emineno kaka inyalo kelo dongruok kata lokruok e migawo nogo e yo makare. To ka wang'iyo jogo ma bende owalo kaka jotend migepe thothgi gin jo siasa. Nitiere moko kuom gi mane nitiere kod duond buche mag siasa, nitiere moko kuom gi mane noyier nyaka kaka jood bura. To yudo ni wanyalo wacho ni giduto gin jo siasa. Bende ginyalo weyo siasa dira ma gine ni gitiyo e migepe ma bende yiergi no e yo makare ma ok gidonje wach mora mora mar siasa. Mano ok nyalre. Ja siasa chamo siasa. Jalendo kaka Joyce chamo lendo. Kogoli Ramogi TV, oteri Citizen TV, gimidhi timo en achiel, en lendo. Koro kogol ja siasa party leader to miye cabinet secretary. Mano ja siasa odhi chiemo title ema koro loki. Kaka inogoli Ramogi ogol title mar Ramogi
oteri Citizen TV, but tiji tena di en achiel. Koro onge lokruok. Matine ni koro ka ng'ato en jasiasa to anyalo mana wacho ni pod onyalo mana dhi mbele koda siasa. Par ni wachni mar kata kwan wang'ie sirikal mokalo, wachno mar jotend migepe donje siasa en wachno ma ponono jatend piny Kenya masani William Ruto ne siko ka kweda ahinya kawacho ni jotend migepe modonje siasa to kaluwore kod chik. Ang'eyo ni ponono kin jalonye weche mag chike kata kamane weche mag siasa tiwinje yo makare. Bende ber ka gidonje weche mag siasa kose koro gin lek margi mar siasa onego bed ni koro giwere godo mana kamano. Ingen nitiere jomoko ma wuondwa. Giwuondwa e yo machalo nade? Nikech ka jalup ker ndalo cha ma kawuono en ker ne wacho ni cabinet secretary ok owinjo bed jasiasa. To nitiere chik ma wacho ni kodonje siasa to winjo bed ni timorwok nade igole. To kacha moting'o joma osomo chike moloya, joma chalo Kindiki, joma chalo Murkomen gini, ang'ano mondo gidhi e court mondo giwach ni court ni look, cabinet secretary ma en ng'ane goyo siasa, koro wadwaro ni mondo gole. Mago noko timore, nyiso ni jogi eki gin gitugo mag giwijo piny. Samoro dwano wach ni jogi donje siasa to kowinjo gidonje, nawinjo kata ko wacho chiefs ni chiefs ok owinjo tigo e siasa. To chief go eko gima ne chief tiyo ndalo mane ker machon Uhuru ne nitie ema nya neno katimore Kitui. Sama nyo donje kanisa kacha nya neno chief tete nyoka winjo mowach ni in koro in chief kikidhie e function mar ker. Koro gina political statements michiwonwa mondo wawinji. Koro lokruok to onge. Lokruok mantie ni chief cabinet secretary ok bibedo jasiasa. Koro apenji ni ande. Sama ker odhi Migori thurwa, for example, wa expect ni nyako bed gi cabinet secretary mar security. Samo dhi kuchacha. Dongo dhi kaka cabinet jatelo maduong' mochung' ne Kenya kendo onego beno riwo ganda duto. Nyako bed kucha, lakini koro nitie interest. Gimomiyo anyisi ni lokruok onge. Jomoket kacha gin jo siasa lilo. To gima gidhi timo en endelea gi siasa nikech ging'eyo ni 2027 bibiro. To ka ok serve interest mar your boss, bibiro chako bedo Ramogi. Gima boss onyise mitimruok nade. Emitimo mane momineno kata jotend migawo manyocho wuok ka ne gi serve the interest of the boss. Ya nikech sama giketo gi office bi gitingo nyaka muma. Ni abro gimora mora ma jatendo nyisa abro timore nade, abro luwo. Koro onge lokruok kata chiel man kacha. Ena ni mago tinyiso wa ondiki lakini gimitimo upogore. Iluongo ga ni gik mane ground to different. Wilberforce adwa ni mak na paro no gi kanyo matina kalore ni gisana adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka kama jo IPOA chiwe twak margi odiochieng' makawuono inya to kotudore ne kaka obila osebedo kapo nono chiwo kata timo nek ma oaye e pacho kae. Wawinja ne kaka giloso kotudore kod nonro mabende giboro bedo ka gitimo e pacho kae. I think the concern from the gist of the questions are that even, for example, the Yala bodies, you're now updating us about it. It's been a year. So it seems like you're pandering to news cycle or to the... Not at all. Apparently, we also carry our investigations in an camouflaged way. We do not expose what we are doing to the media. You also understand our officers also need protection because we are dealing with the police. So investigating the police is not a walk in the park. So we try to also cover our investigators. So the fact that we hardly talk about it doesn't mean we don't investigate it. But most of our investigations are undercover, and we only come out when the matters go to court after the ODPP agrees with our recommendation. Excuse me before you leave that seat. Are you saying that you were not aware of the mandate of the SSU at today? What I said is that the SSU and other formations that have been formed, we have sought their information so that we give the information to the public. We know as an authority, but for the public to know, we need that information to come clearly from the members of the National Police Service.
Thank you. Another round of questions. Actually, quite a number have not been responded to. Yes. Maybe you can respond. Right. Yes. Yes, on the issue of, as my colleague, Commissioner, yes, sure. On the issue of the SSU officers and the investigation, who are now going to be arraigned in court as per your reports, and what the Acting Inspector General indicated, is that the authority has an obligation through the Director of Public Prosecution, to request to watch brief in such a matter, and that also doesn't stop the authority from continuing with investigations. As my colleague, Commissioner and Chair, has indicated, is that IPOA, being a statutory institution created to carry out a constitutional mandate independently, and I want to emphasize for Brenda, it is indeed independent. Of course, His Excellency the President has given an indication that this is a matter that is core to his manifesto and his heart that we pursue. And Chair indicated that we have done quite a number of them, and that's why we have shared a list of 112 other cases that are under our radar, or complaints that we are still considering, and so on. So we shall continue pursuing this matter despite being investigated by Internal Affairs Unit. Again, the authority has the obligation to audit what the Internal Affairs Unit does in terms of its investigations and generally how it handles disciplinary matters within the service. I also noted the question by Gordon Starr with regard to orders. If these officers under whatever formation units in the NPS were under superior, orders from the superior. I want to refer you to the sixth schedule. Is it sixth schedule of the NPS Act that requires a superior officer who issues whatever order or instructions that are unlawful will take personal responsibility for the same. And then Section 51 of the NPS Act also requires and obligates an officer of whatever rank not to obey an unlawful order. And in fact, that particular person is cushioned from any disciplinary or criminal proceedings where they refuse to act on unlawful order. So if an officer took unlawful order and went ahead and committed an offense under any law in Kenya, then that officer definitely will face the full force of the law. So in essence, it's not an excuse. You cannot claim that the orders were from your senior. You need to be sure that to know that criminal responsibility is in person, and therefore you're required to obey the law and not act on unlawful order or orders that have been issued unlawfully. That is as per Section 51, 1 of the NPS Act. Thank you, Chair. Right. Another round of questions. Yes, sir. Yes. Okay. Just the last one. My name is Davis Perry. The name Special Service Unit sounds very sweet and pleasing. And are you privy to what it was doing when it was formed, and or rather, what was its role, like job description of this unit? Because as an authority, you easily let it go when it was dismantled. Can you comment on that? Okay. All right. Chair. Sorry. Yeah. With respect for them, we can respond. Yes, sir. Please, your name and station. My name is Walter Nyambaza from Ramogi. Just a quick two concerns. One, to begin with, at what point does this superior become the end of the investigation? Does it concern IPOA? Several times you mentioned authority. One last one. The last time IPOA had a voice, a very strong one, was during the IBC collaboration duty at Bomas. And they mentioned that they would always work together. But I am concerned. After the two Turkish, the Venezuela gentlemen came in, that is Brigadio Carmago Castellano, the report was the police had handled the situation. Since then, we've not got a report from how it was handled. I don't know whether it concerns IPOA. Just to harmonize on it, Aaron Ayadin was reported from Kenya under some issues.
The gentleman also was part of the team who celebrated the inauguration and had lunch at State House. So at what point does this authority become a stumbling block for IPOA? Thank you. Yes, sir. Proper question from this one. The thing with this sort of cases is the authority usually flows up from the lowest person to the person highest up. And in rejoinder to the question, if you're going after the DCI, are you also likely to go after the former president who will be there? Sorry, I didn't get your name. Okay. Yes, sir. And that is the last question this round. Yes, my name is Nono from Nono TV, and this is my question. There are some sentiments of an overlapping mandate between the IAU and the IPOA. And now that the new DCI chief is a former IAU boss, what are your recommendations probably to the president? Should we have a restructuring of the mandate between IPOA and the IAU, and how will it be for the IPOA to investigate those units, whereas the former IAU boss is now the new DCI chief? God. Which one do you want to take? I can take the last question. This one I want to take the last it's one. okay. And you can take the other two because they are. Thank you very much. The issue of overlapping mandate is an issue we've discussed many times. It's an issue we brought to the attention of Parliament. It's a legal issue, so that issue can only be addressed through a legislative amendments to the Acts, and therefore this is work in progress. We are aware that after various entities made presentations to the Senate, the last Senate, there was a proposed bill to address a number of gaps in the constituting acts that were established to operationalize the Constitution. It's our hope that that bill will be finalized, discussed and finalized by the current Senate. And if that happens, then this issue of overlapping mandate will be addressed, because it is an issue that requires legislative intervention. And it's an issue that is not new. It's been a hindrance over time, and everyone is aware of it. So whether the current DCI boss is the former director of Internal Affairs Unit, if we are able to undertake the necessary legislative intervention, whatever office he holds is not the issue. The issue is the law that we have in place at the moment. Thank you. The other two will be taken by my colleague. Okay. Thank you, Chair. To add on to what Chair has said with regard to possibility of amendment to the various statutes that are affected, NPS Act, IPOA Act, and Criminal Procedure Code, that it will go a long way. And in that, we also made a recommendation to Senate, if it is deemed appropriate by Parliament and the Executive, to give IPOA prosecutorial powers, in that we do not have delays in addressing our matters. So as we seek intervention, as we seek to address Mr. Ramogi of Inoro, as we seek to address matters of overlap between ourselves, Internal Affairs Unit and DCI, insofar as criminal investigation, especially where a police officer is concerned, then we should also include that to ensure that the authority is more effective. Nyakwara Mugejuang manaka kineno mano twaka mar riwruok mok mar piny owacho, mano mar IPOA mabendo ng'ere kaka Independent Policing Oversight Authority. Kabende gichiwo twak margi kanyo, kabende nyaka sani moko kuom gigo mabende giwacho ni gichung' motegno kod jatend piny Kenya William Ruto ewi lokruoge mabende oseketo mano migao kata sekta mar obila e pacho kae, mano moriwo nyaka wuoyo oko, mano SSU, mano bada migao no mara okwach kicha e pacho kae. Kanyaka sani moko kuom mabuche mabende IPOA luwo. Parni IPOA en riwruogno ma ok mar piny owacho mabende kinde duto timo nonro ahinya to mago
kaluwore kod maundu ma ponono itimo kod obila e pacho kae kata neka ma aoyaye ma bende timore e pacho kae ka moko kuom gigo ma bende nyaka sani giluwo otudore kod ringre 10 ma yande oyud e aora mayala mano e kaunti ma Siaya. Nitiere ringre 13 mayande oyud e aorano matana kaachiel kod jo Kenya maderoma 112 manyaka sani pok ong'e kama gintiere ma bende wanyalo wacho ni gilala apoya nono kaachiel kod timo nonro e wi obila ma bende no wacho kanyo ni kata e wi monj mayande otimore e gwenge mag Turkana kama bende ji 11 nowito ngimagi mano moriwo nyaka obila 8. Magi weche ma bende IPOA luwo machiegni odiochieng' ma kawuono ka ahinya to gitimo nonro ahinya to kotudore kod maundu ma bende itimo kod obila ma pacho kae. Jafwambo marwa Walter Nyambaga luwo machiegni chenro ma kamano kendo biro miyowa kuku kaachiel kod tiend weche e kinde ma bende pod oluwonwa chenro ka bende wach ma kamano podi wabiro keloni e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mogi Jwang podi wantiere twak kae ka bende antiere kae kod janon weche mag siasa mano Wilberforce Otieno ka podi wanono sirkand hasla ahinya to nyaka gisani ma bende no kosetiek dhog jogo ma bende yande owal kaka jotend migepe e pacho kae ka nyaka sani koro irito report ma bende biro chwal ne od bura mano report ma bende biro chwal kanyo kod kamiti ma yande ochuogi ne dayo dho jotend migepe. In Nyakwara Mogi Jwang kamoro amora minenowa inyalo tudri kodwa e namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka wadhi mbele kod twak marwa wakunga ne ichiw pachi kotudore kod nonro ma bende nyaka sani jo IPOA timo ahinya mano kotudore kod obilago mag SSU ma bende nyaka sani iwacho ni itimo negi nonro kaluwore ni bad migaono mar obila osewach ni noyange kaka achiel kuom mago maponono ne miyo jo Kenya kata ne sando jo Kenya mathoth gino ma bende luongo kanyo kod dho ngere ni torture kaito bende moko kuom gini nego e yore ma ok owinjore. In kaka janon weche mag siasa weche gi ineno gi e yo machalo nade Wilberforce? Joyce watim mos ne joma osewito ngimagi. Ok en gima ber ahinya ka wawito jowa kaka mano timore Yala iyudo ka ji onyum nyaka e aora. En wach malit ahinya. Koro aoro mos mara makende ne joma owito wedegi. Mar ariyo ingen units gi sama gibedo created nitie bodies mang'eny mabedo involved. To yo maneno ka kir handle go no okaneko o handle go professionally gidho jo ngere nikech ng'en security arita kwe mar piny e gima duong'. Ok dong wabed kata kamineno wabedeni ka arita warach. Koro sama idwa handle security mar piny awinjo aparono ano ng'eno ka jalony mar security. To aparono winjo bedne itime e yo ma ok mag drama. Nikech sama iwacho ni nitie jomomaki koro idwa nyisa ni jatend piny manokalo chande noko en competent mar timo gigi. Ineno ka jatend DCI kaka noneno ka ker masani oketo muma piny to ndiko boke ni en owe tich. To ineno Joyce security mar DCI is very sensitive. Owinjo wapenjre kama wantie ni to ang'o momiyo jatend DCI resign immediately. Tiyudo ka seche ka jatend police mabiluongo ni IG bendo wacho ni en koro dende lit owe tich. Tiyudo ka gik mang'eny osetimore. Kero chamo muma okelo lokruok mang'eny e police ka. Tingen kere en ja siasa. Samoro koro otimo ma waluonge ni drama to dwano serve interest ne gi jogene mamoko. Odwano demote jomoko riembe tich, jomoko bed promoted. Koro pacha kaka Wilberforce aparo ni
owinjo time yo moro maber mo consult other bodies more related gi wach mar ang'ono, wach mar security. To kotime man solo, mane manya winjo ka josiasa madongo machalo tinga gini ywak ni ng'ani nyalo bedo gi tim moro mar dictatorship cha ka ok watang'. Nikech ng'en jomo deal go joma ochung' ne intelligence mar Kenya. Koro kama ntiere aneno ka ok odhi maber. Owinjo time yo moro ma o involve all the bodies concerned. To bende paro ni riwruok ma ok mar piny owacho mano mar IPOA nyalo timo nonro mar geyo makare ma diera obila ma ponono yud kod ketho mar ponono nego jo Kenya yore ma ok owinjore kata ponono timo maundu mora ne ja Kenya yo ma ok owinjore omakne gi chik makare ma wane ka diera otim nonro motu obila makare pacho ka bedo ranyisi ponono ne jowete maggi. Kamantie okane ka nonro moro malong'o dhi tim. Gimomiyo awacho kamano, iparo ka IBC expert no onegi. Naneno IPOA kad wacho wechegi. Wadwaro ni police otim nonro, police watimo nonro, nyaka kawuono pok aneno feedback. Maybe un jo fwambo kod keyo un go. To an kama bede kaka Wilberforce pok aneno. Unyo wari winjo ni jo India moko ariyo tho. Sani po nyiswa kaka itimo investigation. To mondo ang' nyiswa ni corporal ng'ane, constable ng'ane, inspector ng'ane, ema nyonego jogi onge. To gin bende gin dhano kaluwore iwinjo ka ng'ato wacho to akanyo ochiwo to akanyo ni jogo magitimo ne nonro bende gin mano bila matende ponono gin bende ponono gin dhano luongo nying ng'ato kata nyalo bedo negi matek kose ang'o matimore. Nonro kaka ma dwaro gimiluongo ni political goodwill. Political goodwill en ni ere kakidwa mane momi anyisi ni mondo tim nonro ma wabed gi accurate feedback en ni nyaka all bodies independent kata mag sirikal gi obed together to giwacho ni ma yo makoro wadwa luwo wadwa tiek en gima unfortunate mondo jowotho atho ya yudo ka ng'ato no onyoket ticha kiwinjo no yude forest to osebedo katimre iparo kata wuoyi manotho office ker deputy president machon ing'eno wachno bende otimani political statements emomiwa un kaka jofwambo ubedo addressed to gigo dhi olal manono. Koro aparo ni owinjo bed ni jomo experts ma osomo weche mag security owinjo bed ni bedo put to task with gimiluongo ni political goodwill. Nikech neno kata changes matimore ka DCI gi itimo gi ker gimomiyo timo gi ong'eyo nikech en jasiasa. Koro aparo ni gigo owinjo bed ni timo gi professionals kata ka koro gidwa loko chik gidwa loko jotelo mag DCI gidwa internal maneno ka internal affairs concern mar DCI mama cha address kaka jatend migao mar arita mano Kithure Kindiki ponono en tich mane marita ahinya to ineno ni piny Kenya obedo kod arita makare jo Kenya obedo gadiera ni antiere kod arita makare obile monego bed ni rita no bila ok onego bed ni ema ponono chocho ratiro mara. Ngire Kindiki en ng'ama osomo mariek ahinya. En okil kamaloka ma national kendo international ninene kono dhi nyaka Hague. En ng'ama competent kendo an gi chir ni odhi tiyo maber. In fact e team no tete anyalo yudo ji moko 3-4 gin jomage ma pod keto geno kuomgi ma ng'eyo ni nyalo tiyo maber. Ng'ato kaka Ngire Kindiki en ng'ama osetiyo kendo eto en kod gadieri nikech ng'en Dr. Matiang'i wuok to professor donjo ka ineno gimanyo tiyo maber as much as ni weche mamoko mag nek gi pod timore lakini nyokelo a lot of sanity ka police. Koro Ngire be ka donjo an kode gi yie kendo an kode gadier no odhi tiyo with a lot of professionalism. Koro an kode gadieri ni task ahead of him to dhi tiyo maber. Ng'ama kendo aneno ka nyalo tiyo maber en IT Owalo. Ing'eno nagi en ng'at mosomo kendo en ng'at mong'e gima timo. Kendo en kokete kacha
to ng'eyo ni mae gima dwaro. Koro ing'en gima kendo chanda en ni ng'acho ng'eyo en a serious strategist motimo management kamoro amora. Koro ng'en ka bende ok odhi serve interest mar the boss. Inyalo bedo IT expert mi ong'eyo everything then toothless. Onge lake. Onge gimoro amora monyaki. Yeah, en koro obedo driven ka remote ifinye tima. Koro mago are few people nominees kacha maneno ka nyalo tiyo maber. Ya to gima nadwa na nyisa jo piny en ni mes osebedo, kizungu wacho ni en fuo yuak kisepuko pi. Ok inyal jowe. Kama koro wasegike en ni nyaka wabede e bwo ker manyo yier bang' higni 5. Koro bang' higni 5 wan kaka oganda Luo owinjo bed ni waparo ni tang'o ma wadhi timo kaka joluo. Sani kaka joluo koro owinjo wamany ni jowa manyo wayiero mwalo kachaka dhi konyowa gang'o. Gavana ma Kisumo Ngire Nyong'o dhi timo ne jopiny ang'o. Nikech waonge tebo mar nominees ka. Gima iti dhi konyo go mama wa dala kucha is very minimal. Jaboda boda moro kata mama mboga moro man Migori town kacha chande, ng'ama nyalo konye en Dr. Chila yako ogero ne chiro kucho maber kodhi to enabling environment mar timo andeno. Mage gik makoro wa expect. To gimoro ni gimowa dhi geno e asla narrative ka inyalo yudo kata nikech ng'en asla narrative en giwacho ni koro gidhi kele funds. To ginyisi ni funds ni bende ok en gir nono, nyaka ichule. Koro idhier ni to ng'ama idhi mi asla fund ni inyalo miye joma nyo ogone koro kaka aslas ka. Koro kama wantie kaka joluo en ni wadog e odwa wang'ini ni to odwa ni ang'o manitie ma wanyalo chamo nyaka kej jo aslas ni rum. Aneno ka samano mano miwa oserumo Wilberforce. Dago mar mondo mi chiu wachni mogik ka wachopo e giko mar twak mar okinyi makawan kalo ne wan mana kod thuolo matin kende. Erokamano Joyce, gima dwana wacho na nutshell en ni awinjo ka jothurwa wacho ni dholuo wacho ni itero nyiso ni ka ng'ato tho titero chiege. Jo awinjo ka wacho ni koro Raila Agwambo chuny piny ni mondo koro retire, ni mondo we siasa ne burokas, ok abi luongo nyinggi. Raila ne ok ng'ato tero kucho ni mondo bed ja siasa, nodhi kende. En o retire ko ero. Brokers modo timonwa broking mondo terwa ka aslas ka gin koro nyaka wa reject gi kaka joluo. Wadwaro jok ma serious ma bro take way mbele. Kama nyo na chiwo example gi Ngire Matiang'i gi Ngire Kindiki. Nyiso ni wadwaro ng'at ma katinga wuok to tinga no ema nyiso ni wuoi ni koro timore nade oromo nyalo tero oganda to the next level. Ok wadwar ng'ama hoko jaluo ng'ama janyasi mok nyalo bedo hooked ni wadhi adhia uru kama idhi miwa asla fund no en ang'o. Koro gima nyalo wewa godo oganda okinyi makawuono en ni nyaka waket jotendwa manyo wayiero to task walo kod kuo manyo timore counties wa makaluo koro nyaka rum mondo wager thurwa kama North Kanyamkago. Kata stima onge Joyce. Yo maber manya neno ka bet mbunge makucho cho GMCA nyotio matin to wadwaro kacha koro gikete hospital tiyo. Wadwaro ni pi mine yudo wach maro mu pi gi mbugunu norumo yudo ka dayo mutio tingo kube wiye ni omu pi mage gik makoro wadwa ni jotendwa manyo wayiero thurwa kucho otimne jopiny. Kaka mano to ago erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi okinyi makawuono mar mondo mi wabed kod twaka ahinya nyato mano mar nono sirkanda hasla nyakora moge jong de wagomba ahinya dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono mak mana neno ka samaro mano miwa oseromo moko kuom bende neno ka otudore kodwa e Facebook kacha ote thoth ahinya kata kamano kanyal somo ote duto ama bende wuoronwa anyalo mana somo ote achiel kende mar Suzi Nyarotieno Kamboka owacho no neno ayo makare owacho ni en nyaseme min Brenda kowuok Kisumu Nyalenda owacho ni en mama mboga kodonje twaka owacho ni
en gi pache en kama sirkand hasla ne campaign ka wacho ni gidhi keto maino gi e konyo dongruok mar mama mboga gi joboda boda. To wacho ni nyoro no winjo ka ker wacho ni okwayo jo Kenya duto mondo chul usuru. Koro wacho ni ere kaka okonyo sekta gi kaka mare mar mama mboga. Wacho ni ka poinde pod idwaro ni gichul usuru. Owacho ni en nyaka koro wati matek chandruok oriwo wajite sani nyaka jok mane sirikal. Owacho ni joma nitiere sirikal gi jogo maonge sirikal duto chandruok oriwo ji duto. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajuang med mana oro nwa ote mari Eric Omondi bende wacho kanyo ni wacho ni Hustler Movement wacho kanyo ni sirikal mong'eyo ber mar jadhier. Mago mana ote kata pach joneno magwa mabende neneno wako kalo e Facebook kacha. Nyakwara Ramogi Ajuang gi kanye mwachopo gode giko mar twak mar okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro marwa nyaka ne wachaka saa 12 mar okinyi nyaka sani anoko chiegni molo kanyo saa 5 mar onyango. Elo nyawadwa Cleophas Oluoch gi jogo duto mabende neno ni chenro ni obiro ni makare. Akwayo ni mar mondo mi beda kod odiochieng' makare. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.